are singing. For example, if I tell them to sing without these sounds, that's when you understand that you are singing alone. So what does the song say? Down the valley and it brings refreshment. Don't speak like that. Just slowly as these people understand. Down the valley. Down the valley, the river flows. It brings refreshment wherever it goes. And those who linger on river's mouth will never. Mufunga tutatu yafuba tuli baana bato mukulu waffe n'atusikira naye ekibanja yakyefuga n'effamire ye buli kimu ekyobugagga yakirina ffe tetulina kye tulina. Nali nedina likifiryawo maama y'omu era oyo mukulu waffe era maama y'omu naye ye buli kimu ekyobugagga kyeyogerako oluba lutalo. So ye yawasa omukazi alina abakazi bayitirivu n'abaana bwe twogerako ku bintu byaffe oba awulidde ensonga eyo abayoyo what you're doing is going to worry you. Tell us please. Yes. Which prayer should we make? Some of you haven't spoken anything, but your lives are rotting. Touch your head. Lay the witchcraft of sin in the weekend today. The time that destroys enemies attack sexually.
akozeemu omulimu maybe God has done ojja kulaba ebyewuunyo ebigenda okubeera ku mulabe wamu you see wonders that happen to your enemy. Or he separated with a man. It is you struggling to raise up the children, but the other spouse doesn't care. But even though you're financially stable, but overcoming the problem, you have to overcome that problem not to follow your children. You separated with the man that became a problem to you, and you struggling to raise up the children with no helper. Come on very fast, kneel in front of the together. Mama waffe yafa ng'ali musinga 5 n'andeka ne mwannyinaze n'atulekera ekibanja nga kiri mu mataka 2 nga balandiroodisi baali 2. Abantu b'ekyalo n'oyo omwami ne beegatta ne batututyanko olwokubanga twali baana bato ne batwala sayidi eyali ey'oyo omugagga ow'omulandirodi omu ng'ate wanene nga nawe tugenda okuwummula tebalina kye batugamba wabula nagenda okukitegeera kuba nze nali omukulu nga obudde butambudde nga batutunda dda nga ate baaguzaawo omusirikale nga tetulina ngeri gye tusobola kwetaasa nga nawe tugambako abakulembeze kireka baali babaliisa musumba nga nabo batututyanka bufutyansi awantu awasigalawo watono nnyo ddala musumba n'ekirala nsayidi ya dadi abaana omukyalo omukulu batandise ndowooza okwegabira ebintu nga dadi akyali mulamu waliwo ettaka lye baatwala ne bateekako essomero waliwo nawulira sime bagateekawo eddwaliro era nga we beewera imbo abebali tetulisoma olwokubanga katonda nze yamanya nga sinnamumanya nempaguza n'enzoma nga sirinaako sente ya dadi okulekawo yali ankomezza neera we beewera abebbali naddala nze simanyi lwaki bantekako nnyo olukongoolo tetulina kintu na kimu kye tugenda kufuna ate nga dadi alina emaali They want to have a share. Babegabanya era nawulirako olumu nti bagenda mu kisenge dadi nga yeebaze ne wabawo akwata ejjambiya ne bamugamba kola eddaame kati kirungi ko bagenda kuwangaala nga balinga amayinja As if they will leave. ate ejjinja terivaawo nkusabira nyabo okutya ku mutwe I pray for you as you touch your head. katonda gw'empereza ake ku bulamu bwo akukulembere mu lutalo luno Let God thy serve fill up your life and lead you in this nkusabira battle. And I pray for buli you. kikyo kye baatwala Everything of yours that they took, kibalagire ekibo kye bakikomyewo let it shock them and let them return it. nkusabira omukono gwa katonda gukulembere
I pray that the hand of God lead you together. Abali mu maaso bano Those of you in front of me, ebbanga lyomaze bafukamiddeawo Mukama alina omulimu gw'akola. that time you spend kneeling in front, God is doing great work. Wakisajja yakukyawa Whether that man abandoned oba you mwayawukana or you separated, na mukazi oba kintu kyonna oba bakulekera omwana baana or they neglected you with a child or children, ekibanga ekyo ekyakolebwa kirimu engeri y'obulongo bwonna If- nga kyakolebwa abantu abaloga bannaabwe if that was done done under the influence of ne witchcraft, bakukyayisa omuntu oba oli awo yandibadde akulabirira n'akwerabyo olw'amalogo they made you to be rejected by someone that would have cared for you. basabiranga amabeebe go bwe gakonye ku ttaka bwe gatyo Katonda akwambaza amaanyi owangula eddogo eryo kati May God bless you with power to overcome that witchcraft now. wangula eddogo eryo kati kubanga omulabewo ate okuva mu kifo kyo That witchcraft now because your enemy has to leave your position. wangula amaanyi amabi kati Overcome the powers of darkness now. nambaza ekigambo kya Katonda I bless you with the power of God n'obukuumi bwa Katonda and the protection of God. nga tetunnaweza nnaku asatu okufa olwali Before we make 30 days from today, oddemu olaba ekifo kyo nate let you see your position once again. bamukumwenga obuyambi obadde waludde okubulaba Some of it is long since you last received Katonda help. akugulira amakubo obulamu buyambi bweddemu obufune Let God open up doors for you to receive your help. bwe yakutwalako ekifo kyo Whoever took your position from you, ne bw'obeera nga toli wakuddayo nga si interest yo even though you're not interested in going back, bw'abanga alina kye yakola if you need anything, omuntu oyo tagenda kutuulawo that person will not enjoy that position. kubanga amaanyi ga Katonda gagenda mulwanyisa Because the power of God always fight her. basamira ekisa kya Katonda kibatambulira I pray that the grace of God follow you. mutwale ekisa kya Katonda mukijjuze mu bulamu bwammwe Take the grace of God and fill it up in your lives. waliwo kyendaba There's something I'm seeing. aliwo omuntu omu wafiirwa ekifo kyo naye ogenda kiddamu ate Mukama agenda kukozesa abalabe balowooze olina kye waloga And God is going to use your enemies with you. God is with you. bwe basiba nga tozaala omulabe najja akusigira tewalaga nokisa kuzaala nate Barrenness, I never got a chance to give Katonda up akusobola again. olubuto lw'okuvaamu obukamira God is delivering your womb from where you need it. ebyamagero gabeereko Let miracles be upon you beere b'amaanyi okukira wonna to be more than conquerors. kiwedde ekyo It is done. mugende muwangule God overcome. God have a blessing. njagala omuntu yenna batambulira nnyo mu kusiraana. That's why people move in misfortune so If much. you don't know where you came from, Bw'obanga tomanyi gye wava, you will never know where you are heading to. tojja kumanya gye olaga. But it is high time now Ndeke kaseera that kano Africans are going to wake up. Abafirika tuzukuke. Kyenjogedde njagadde n'abatawulira bye mpulira kubanga our branch in Sokoto is listening. Tuyina branch yaffe Sokoto bampuliriza ku mutimbagano. Saakati olw'okubanga bakozesa olulimi olwo lwe tusobola otegereka katukoze ekyomulabe tusobola okikozesanga weapon Let's use the language of the enemy to use it as a weapon. to awaken our conscience. Okugolokosa okutegeera kwaffe. So sibulidde enjiri kati mwagala ki ekira Now what else do you want? tulako wansi tugende mu Take your maaso. seat and we go on. yimusa emikono gy'osabe Raise up your hands and pray. ogambe nti mukama Say, Lord, nze kibirige me, Chibirike, yogera amannya go nzaani your name. nkusaba ayi I katonda pray to you, O God, onyambe nneme kubonaabona help me not to suffer. lwaki buli gye ndaga ebyange tebitereera Why don't I progress wherever I ayi go? mukama mbuulira Oh God, please tell me. lwaki mbonaabona Why do I suffer? lwaki sikulaakulana Why don't I prosper? lwaki famire yaffe yeewalana Why are we having wrangles in our family? lwaki sifuna ku promotion Why don't I get a promotion? lwaki ndoota abafu Why dream of the deceased? lwaki ndwala bye sitegeera Why do I fall sick of things I don't nkusaba understand? mukama I ask you, O nzese God, nnyonjo nsumulule deliver me, be nice, nveeko obusibe to be delivered from obwo bondage obumbonyabonya that is tormenting my nange life, mbeere wa mukisa for me to be blessed. kubira katonda engalo Clap to God, Are you happy? Oli musanyufu? kale kati katugende ku kyandise tumalirize Let us go to the gist of where I came. ensonga lwaki nkozesa ekigambo nti tugenda kusaba Why I use the word that we're going to pray, kubanga mu butonzi bwaffe because in the way we are created, ekintu kye bayita okufulumya ekigambo munda mu ggwe what they call confession from inside of ne you, kifuluma mu kamwa a word coming out of your mouth, ekintu ekyo kirina amaanyi mangi that act is very powerful. so bwe nkuyita wano When I call you out here, ne ŋŋamba nti ebikuliko bikuveeko and I command what is upon you to leave you, ebibi that is wicked,
ekigambo kyenjogera The word that I speak kirina amaanyi has power kubanga kyenjogera buba mwoyo. because what I'm speaking is the Naawe spirit. ebyakusiba tobirabako naye biri ku mwoyo. And what bound is upon your spirit too. Tubikutula ne bivaawo When we break them to leave, n'oddayo n'otambula ng'omukisa gwo ne famire yo bwe gulina okubeera. and you can't move as your blessing and Awo your family ng'ogamba supposed to nti be, Katonda yansumuludde. then you say that God delivered me. Era bye nkusabira njagala nnyo obitegeere. And I want you to understand what I'm praying for you. Ononsonyiwa tetujja kusaba robote You forgive sekeramati. me. We shall not pray in tongues. Ekyo mukirinde. You wait for that. Naye nze sijja kikola. Wait for it, but I will not do it. Njagala njogere by'otegeera. I want to speak what you're understanding Tukyagenda. together. Kati n'olw'ensonga eyo, For that reason, omutwe gw'olwaleero the theme of today, gugamba bwe guti this is what it says. nti ani yansiba? Who bound me? Kye kibuuzo. It's a question. Ani yansiba? Who bound me? Abange ekibuuzo. It's a question. Ani yakusiba? Who bound you? Ani yakusiba? Who bound you? Ekyo ekibuuzo ekyo That question, okyebuuza ng'omaze kukakkana mu mutima you gwo ask yourself such a question after calming down in your heart. ne weerowoozaako bulungi And you think about your life very well nga teweerimba, without lying to yourself. kubanga ebyo bye njogerako Because what I'm talking about byebyo ebikucunya nga tetuliiwo wano. is what torments you in our absence. Waliwo essaawa z'obeereramu mu buliri There is a time you may be in bed, ne bw'oba mufumbo even though you're married, nga oyo gw'osula naye yeebase tawulira. when the spouse you sleep with is sleeping, Naddala awo bw'ozuukukira ku makya n'ogenda kale okweteewuluzaako. especially that time when you wake up in the morning when you want to Nze go to the ntera nnyo washroom. kikola. I also usually do it. Naawe okikola? You also do it. Saawa awo zitera kubeera 9:10 awo. Around 3 a.m., 4 a.m. Abamu awo wesitukira okusoma ebitabo Some of you that time when you rise up to read oba books okusaba or to pray, oba ebintu ebyenjawulo. or when you wake up to do different things. Naye wulira, But listen, ozuukuka ogenda okufuka you wake up to go to the urinals ng'owulira otulo when you're feeling sleep. n'ogenda mu kayiga awakali mu kisenge oba mu abalina You ebyebweru go to the inside toilet. oba mu abasitama ku cupa Those who have them outside, or those who oba use obulogo. photos, Banaye temuseka bina ebintu gyebiri. or buckets. Teekako akabaketi n'okacwa. You put a bucket and you fill it up, Kitegedde. Ate n'okola ekyajabu n'okazaayo wansi and w'obuliri. you put it back under the bed. N'olyoka owulira amoniya. Then your stench rises. Kale ekyo katukireke. Let's just leave that. Ogenda okudda mu buliri okwebaka. By the time you get back to bed to sleep, Eyabadde awulira otulo. one was feeling sleepy. Amazima ga Katonda nga tetukyaliwo. When now you're no longer feeling the sleep. N'ojjukira obulwadde bw'omirira You eddagala. remember that this is for which you swallow tablets. N'ogamba naye naawangaala. And you start wondering whether you live long. Ekyo ekintu bwe kikujjira. When such a thing comes to you, Bannange n'otulo tomanya gye tulaga. you don't even know how you lose the sleep. Ne bikomawo byonna n'olaba abafudde. Or you get a recap of all people have died, Ogamba simanyi. and you also start worrying. Obudde obwo bw'ogenderamu okweteewuluza. During that time when you go to the toilet, N'ojjukira ebbanja you remember that date, erya banka oba erya manelenda. or from the bank or from the money lender. N'ogamba naye naazijjawa. And you wonder where you're going to get the money Amazima from. gennyini ng'owulira bakutwala ne meseji okyazirina. Where you feel your life is almost gone. You even have the messages. Dear Abu, Abu. iwe ni alias. Eh, Wetaaga okujja tupe. Ekiseera kyo kiyiseeko, N'ogamba bannange. and you wonder, Kiki kino? what is this? Meseji yo Your message, n'ekumalako emirembe. that message torments your life. Era abamu singa tukwata obusimu bwammwe. And some of you, if you could get your phones, Ne ngamba kankuweerezeeko airtime ku and I simu say, yo. let me send you airtime on your phone. Ojja kulaba nga waliwo abeekanga. You some people say, no, please don't. Toziweereza No, please don't. ziweereze ku deposit. Send it, deposit on a mobile Nsooke money. ndyoke ngule Then gundi. I'll buy minutes. Minutes. Ngulemu eddakiika. Essimu ebanja. They are demanding you Ku on, dduuka babanja. even at the shop, Ku they are ssomero demanding babanja naye gwe wabaaki. School, they are demanding Wabaaki. you. What is wrong with you? Olina ebintu byonna abantu bye balina ebbeere. Ekirevu bw'oba You are musajja. physically created like how other people Kiki are. otalina? Man or woman. You have a Naye mu nsi muno abantu ne be wasoma nabo. but even the boys once studied with, Obulamu bwabwe ne butambula bulungi naye nga gwe emiguwa gy'olimu okugyekutulako lutalo. their lives break through, but you are still bound in chains. N'otambula n'amakanisa ogamalayo. You move to many churches.
n'ogenda mu lunch hour You go overnight, for lunch hours, n'ogenda mu overnight. dduwa n'ogenda wa no. You go for Ekibuuzo you just need to know. Gwe weetaaga zikumanya. Ani yakusiba? Who bound you? Era nze njagala nnyo And I desire, bwe wabeerawo yavaako embeera gy'olimu, if there's anybody a cause to the situation you're nsaba in, Katonda kyennyini ekikuliko kigende eri oyo yakisindika kimubeereko. let the situation upon you backfire to one who says, nze ye saala mwattu njagala. I desire that prayer. Gwamanyi naye nze njagala. It's up to you, but I desire Okitegedde? it. N'obeera mu nsi You've been the world, n'ofuna omubiri you get a body, a good body, n'okula you grow up, olinga muwala you grow wange. up, but like my Jangu. daughter, come please, Jangu wano wamaale ntubuulire come enjiri. Helen, please. Yatuyimbira akayimba kakantuko kaliwo. Yatuyimbira oluyimba onfudde. He sang a song. Fudde maama nze yali omutonze kati nkuze yono. She's here. Kati njagala kozesa ono I want to use her mutegere kye mbuulira. for you to know what I'm preaching about. Ani yakusiba? Who bound you? Olaba omuwala ono You see a lady like this one, muto naye akuze, young but has grown up, afunyeeko ku mukisa. has ever gotten an opportunity, blessing. Alina favor has favor inokuganja, era abamumanyi yuno and those who know how She's to favored. manyi bulungi bangi ayagalibwa. abamwegomba. Many people admire to be like her. Naye ensi bweti bwekola. But this is what the world does. Okeera ku makya You wake up one day, n'okula figa eno you nsonyiwa have a good figure like hers. just preaching n'ofuna figa eno You have a good figure like hers. ng'otambula ne banno ne b'obeera ku campus, You move with your friends at campus, for ne b'obeera ku example, katale eyo even in gy'otambulira, the market where you go to, enjala n'ozikoleza mukyalaale ninkole. your nails are I well just love done. the colors you have chosen today. Njagala nnyo langi z'olonze olwaleero. Totunulayo maama, enjala kyekyo. You do the pedicure, Amazima. manicure very well. Omuwala mulungi She's really looking beautiful. banaite munyiga muli baloko kiki, omuwala mulungi, She's really beautiful. ebbeere The lyeryo, breast, alina ku ssente, she has money, a lot of it. naye ensi eno nga yakusibye. But when the world binds you up, Omulaba ajja mu famire n'agamba abaana bano bonna katugeze bazaalibwa mukaaga, the enemy may come in the family and say, for example, you're born 6 of you, mulabe will bind you. kati wenyenye Shake your, try to ogenda okwagala okwenyenya nga waliwo ekiganye, set yourself Mikono. loose, something is holding you back. ogenda okulaba Only to see nga munno sayidi zaawali when someone out close by, afunye amukwana, as your other sister has gotten someone proposing. muntu amukwanye Someone is proposing to her amututte, and is marrying her. bazadde abaana, They have children, bazimbye ennyumba, they've built a house. byalinga byakusaaga. It seemed the joke in the Ali bulungi. start. Now she's Ogenda okulaba well. omulala akoze okwanjula, Want to send out and made an introduction to naye someone. bamututte. She has been married. Ogenda okulaba omulala ebintu ebirungi bagenda. Want to see there are others are getting good things also. Oli yamukwanidde olunaku lumu yamuwadde emmotoka. Oli One was supposed to one good relationships. relationships ennungi zibaamu ebintu ebirungi. Naye ogenda okulaba Only to see nga gwe gw'ofuna asooka for you get the first one. obeera ng'omuwala If omukyalo omuwala omu. you like this lady, Ogenda n'omufuta n'akulaga nti akwagala nnyo. you get the man shows you that loves you a lot. Lwaze ne musinkana The day he comes and you meet, akugamba will tell you, kati tudde ewaka. see, let's go home. Bwe muba mudde awaka When you're going home, katugeze akuteeka wano yakwate for liri example, is you're going to separate from here and you ng'ogenda kwatali e Kasubi ogende paka e Namuŋŋoona. take the route to Kasubi up to Namungona. Akugamba bayi Tell you bayi, bye. Okay. talina kyakoze eki. Reach safely, nothing has Bijjanga byakusaaga It comes as a joke ng'odiba. and you'll be desolated. Ogenda okulaba ogenda talina kyangambye. This hasn't told you anything. as a Ng'omukazi yenna ogenda togenda Like amaaso gali anyone eno you go bw'oti. as, but you'll be hesitant. Kiki? What is it? N'okomawo You come back. n'omugamba otya? You tell him, you know, Pipe tip, Toilet paper. pipe transport. Aha. Give me some transport. Ya transport. You want transport? Kozi ogenda kudda wa? Where are you going? Ngenda Kasubi, Okay. Kasubi mugenderawo meka mu Kasi, how much do you use in the taxi? 12. 12. Kale 2,000. kati wano ojja kutambula just You just walk from here to there. Njagala kulinnya boat. Anedda No. economy. Tambulawo You just bakazi walk b'ennaku from zino kati otandise olabika oyagala kunkuula. It seems you want Navuga no to. nasobola. Tambulawo wazza otya? You how did you come? Tambulawo ogende wali ku kkubo
walk and go to the main road? Ngeri gyolemeddeko Since you kanguweyo have consisted, let ebbiri me give you 2,000. wadooza nkuweera ddala ng'akuwaaki We'll give you 2,000. 10,000 Only 2,000 shillings. ng'otambula n'ebbiri zo You go with your 2,000 ng'odda ewaka and go back home. naye olaba omuntu talina kyakuwanga mukyali bwe muti A person doesn't give you anything when you're still in courtship. mbuulira lwali kuzaalamu n'oyonsanga amabeere gatonya bwe gati How about when you have had children with him, when you're even breastfeeding? mbabuulira ng'asaaga I tell you as if I'm naye joking, njagala weekebe but I want you to check yourself. kubanga abamu ku mmwe wandiba Because some of you nga perhaps, n'okutawaana olwaleero mu bufumbo kw'olina ebyo byowooza mbu omusajja yagenze simanyi omukazi yandeseewo kyatandika mabega naye olw'okubanga love is blind like a stupid fool the struggles you have in marriage started from way back just because love is now it is restoring its sight kati amaaso gazibuse Okay. gukuse mu bufumbo. n'ogamba naye omusajja ono atali n'omuvaako n'omukati nkyawa Now you no longer want this man, you separate naye him. ow'ebisiraani But a misfortune one. era bw'otambudde n'osanga omulala nakwana That day immediately another nkwagala proposes to you, I love you. ogusanga nga gufaanaganira ddala n'eyasooka nga balinga abooluganda Almost be like the first one, as if they are brothers. kati ate ono ye kyakola Now what this one does akuwaamu lubuto will impregnate you immediately, lwa bwereere free of charge. ogenda ogamba owange wali Only mpadde to tell him, no, I'm pregnant now for you. onsiruwalirako Don't fool me around. eyo namba ng'agimyutinga agiteeka ne mu waitlist Leave and whitelist that phone number. waitlist ndowooza mugimanyi ate mundabye leero n'obonaabona n'omwana kyova olaba banayi mu nsonyiwe muntunuulidde wano naye abamu wano That's why you're looking at me, but some of you, omwana gwe wazaala the child you gave birth ne to, wenjogerera wano embeera entuufu gy'alimu togimanyi you don't even know the current status of that child right now. naye ate gy'ali mulamu But it's there alive. bamuteeka wa maama You took the child to your mother's place. maama yabonaabona naawe ng'omufukira laba Your mother omwongedde ekikolimo suffered with ekirala you, you're urinating on the bed, now you're adding more burdens to wamuteeka her. wa jjajja Now you took the child to the grandest place. amazima gennyini wamuteeka wa mikwano gyo You took the child to your friend's place. naye gwe muli munda tekikulumako But aren't you feeling pain deep inside of you because of that? kati ogwo olwakulekera omwana ogamba amudaani let me move on ekyo kyemukozesa move on You can let me move on. ate wali muvinze weya anda n'omuvinga And you moved on. kati olumalirizanga ofuna omulala Afterwards, you get another one. nga naye akwagala nnyo Also loves you a lot. katugeze olinawe opangisa For example, you're renting somewhere. ng'akugamba We'll tell you, njagala "No, kujjako eyo I want to ewondabeyo come and visit you at your place." olw'omukwano omungi Because of the too much love you have ogulimu for him, obusibe with a lot of bondage, omaliriza ogenza omututta ewuwu you end up taking him to your place. kwolwo n'agamba That day says, anti nga mmaze okulya breakfast lunch ne supper after taking breakfast, lunch, nature gulo, n'agamba naye obudde bugenze but it's very late now. sobola kusulako wano Can't I spend the night here? kale Okay, sula spend the night if you want. ogenda n'osika ebigatto ebweru n'obiyingiza You bring his shoes inside. okitegedde n'obiyingiza You bring the shoes inside your house. n'asulawo kwolwo Spend the night that day. ku makya Early morning, ng'era atalina pulaani just ow'ebisiraani like a planless man, bw'azuukuka okuyiiya a planless man, you wake up to omwami yeebase the man is still sleeping. bw'amaliriza n'adda ku firimu Afterwards, you watch the movies. bw'amaliriza n'agenda ku beeting Afterwards, you go into betting. bw'amaliriza n'agendako mu kibuga n'akuba ku misota Afterwards, goes to town to look for some money. n'akomawo akawungeezi Comes back in the evening. n'obuuza ate okomyeyo naga Now you've come back. anti nabadde ngamba I was waliwo bye suggesting tutamaliriza that there are things we didn't finish. soka just Okay, kamereko wano let me just be here for a short ogenda time. okulaba Only to see myezi egi 2 months, myezi egi 3 months. ogenda okulaba lubuto Only to see now you're ogenda pregnant. okulaba kati omusanga ne mu ntebe You aziivi see even bragging with the chairs at home. ovaawa Where are you coming from? zino essaawa At this time, zoyingire ewange wano is this the time you enter my home? wansi Down. kibako kapa wowe mujje munyambe Come and help me. naye ng'enju yiyo Yet the house is yours. n'akucunga And abamu kuma omuntu akucunga naye toss nga you. weebuuza ne kyakuwa Someone tosses you and you wonder what he gives you. n'enviiri obuviiri Even the hair that you plait. bw'oba toyiyiza If you don't plan as a woman, zibeerako ne ziwunya bakulaba bulabi buli kiseera you will think all the time you'll be hitting it. yakazisiba buli kiseera olaba kola ki All the time you're hitting your head. okuba nviiri You're hitting your head. problem is what Obuzibu buliwa.
kati olwaleero bw'onooba teweevuddemu n'ogamba ekimala munziremu oli ku ttaka bw'oti bw'onooba togambye ekimala nze byenjogera bino si kubeera wano kiro kyaleero titugende bugenzi ne bw'onooba oyagadde kunnoonya nojja n'oŋŋamba musumba nkole ntya lwakuna ngenda kubeera ku kanisa nga buli awulidde ekintu nga kimukutteko okwetaaga atereze obulamu bwo bwe nvaayo va ku nviiri gwe yazisibye egguma nze kyenkola kyekino kimala vaayo mu kubonaabona vaayo mu bizibu naawe oyimirireko ekkubo eryakutwala mu maziga oliveemu osisinkaniyo ku muntu katonda gwe yakutondera agenda okuggyako ennaku y'ensi ate nammwe abasajja mbagamba ekintu kyeki oli mukula ogenda kweyagalako ddi ebiseera bituuse gwe yabonaabona ng'omukyalo ono gwe mbadde njogerako olw'ekyo ky'owulira leero nze sifuddeeyo ddiini oba akutwala mu makatuliki oba mu masiraamu amadiini si geegawasa. It is not religions that marry. There's even someone I had some time back. Get married to non-Muslims. What is wrong with you, please? I ask you. Let God just give you a sensible person as a spouse who will understand your life and problems and try to live together. And some of you today, maybe this illustration have been upon this lady is upon you. You're sticking yourself on someone. I don't know whether now you're faded. Forgive me, but I won't leave you. You're sticking yourself on someone. Maybe you're sticking you see what we are going to do with Alan? We are walking, we are moving. When she brings the hand, I dodge it. She keeps bringing it. There are some people in that situation that are frustrated. You're sticking yourself on someone. You look for him on WhatsApp. Hello? How are you? As you don't greet me. You're too quiet. You think he doesn't see the messages? You just have a misfortune upon your life. You need someone to take you out of the sorrow. Even though you're not on WhatsApp, we will call you direct. If it's not going through, we'll write the look from wherever you walk from. Because it's your right partner. If you knew that, for you to receive your right partner. Have you got it? So I send my greetings, all of you stick yourselves with people. You're bending low before him or her. You find him with another woman, it's you to apologize. Find her with another man, it will be you to apologize. And these hearts are also very funny. If you will identify someone who is very wrong and to stick on that person, how will you present yourself before your parents when you're taking a very useless man or woman as a spouse? All your siblings come out with sensible spouses and you come in with yours. Goes chewing and is chewing weed. You reach time and say, my husband, please sit there.
senga ajja kuvaayaga Dad will say, now who is this one? vayo naawe mu ntebe z'abako Get out of the seats of the ono in-laws. mumuki eyo Take him out. okasanga bakasindikiriza agenda anona They amazzi are pushing him away to go and fetch water. walina omuwoleza bananga ono ye mwami No, wange he's my husband. Please leave him. mwami wo Your husband? kuva oyo Since when? ye tata gundi He's the father to that child. naye naaki Yes. oyo wamunoonyaako What did you love about that man? kati oyomba lugumugumu You just be consoling yourself. Mundeke. Leave me. mundeke Leave me. n'abali obulungi batandika bubi Even those who are banaye well enough newankubadde with ffenna a poor twatandika background. bubi naye waliwo gw'otunuulira But everyone had a poor background, but there's a person you may n'ogamba look tonkuba at, nnaku yo and you really is not mbabuulira amazima a right person for you. omwagadde olina emyaka 28 You love him, you're 28 years. naye But wakatambula emyaka 5 you've moved for 5 years now, oba 3 or 3. tewali wadde essuubi tiwaliwo ekyamagezi ekimuvaamu There's even no hope of anything sensible coming out of oyongera you. okukaddiwa You're aging year after year, ate amabeere go gaveeko and the breasts are really also tegalina kye bayita collaboration and friendship tegakwatagana naawe. ebeere likyankalana It's independent. bino bye mubeeramu nga muyimba You'll be singing, maybe. lina engeri gye likkiriramu There's a way it will slope down. lwakuba bakazi banange mujja kitegeera My fair ladies, you understand this. nga bw'oba obuukabuuka oba odduka misinde When you're jumping or you're running, olina kugira buli kiseera n'okubayo omukono n'oliza You have to bring it n'omukono back all the n'oliza time. bale temukirabangako haven't you ever seen it? temuseka mazima It's the truth. abasajja nja boogerako oluddako Men, I'll talk about you another time. baana abasajja beemanyi Because even men know themselves. okitegeera beemanyi musajja omulabira ku kirevu A man, you see his old age basing on his bwe baba beard. bato bwe tuba tuli bato okunyula If you're young, you just pluck it off. namuno Even the kozi waliwo abaana okunyula bikunyule you biri just pluck it off. naye waliwo ekiseera lw'otuuka But there's a time that will come nga bagenda kuyisaako nnyo mashini when they'll use a machine to shave off the bateekeko beard n'eddagala and even use naye different era agents. osigaza obunyanya n'obubutuse butuse But different depressions will remain on your cheeks. byembuulira mbategeeza nti emyaka tokkiriza nga gikuyiteko I'm telling you, don't never allow years to abasajja go by. tugenda kati nze si bwe nti bwe Now nnali for me, this is not how I was. myaka gigenda Years are moving by. banaye mwekeberanga n'ebitundu byesaagala kwogerako Take munkwawa yourself n'ewala all parts of your abakyala body. genda okulaba wenanga oyidde omulira ebitundu ebimu Hey, some parts are bad. waliwo ebikwokezza Something has bad. abasajja mwemanyi Men, you know yourselves. gwenna n'okula omanyi amapaapaali You grow up and you, as if you're having purpose. ebyo byakyama That is the bit secret. kati oli mukuŋŋamba Now you're telling me, you I'm know, waiting upon God nindiridde Katonda. emyaka bwe gikugendako nga gwe buli mwaka oguyitawo obeera failure and loser When years move you by and all the years you're being a failure, munnange loser, nkubuulira ekiseera kiyinza okutuuka I'm telling you, time may come ensi n'egaana when the world fails, n'obeera nga kyosigaza kimu kwolekeza mu kyalo when what you're left with is being taken to naye the ogwo village. omuzimu tugusazaamu kireme kubeerako But mu linnya we lya cast out that demon, never for that situation to be kireme upon you. kubeerako For it never to be upon your life. kireme kubeerako For it never to so happen by upon you. prayer Esala yange 2024 2024. nsaba buli abadde mu mukwano I omufu pray whoever has been in a wrong relationship. oba kino nkyogere ntya I don't know bannange how I should say this. addemu bamukwane bupya Let him be proposed to with it by a different person. simanyi oba kinyumye bwe kiba kiganye kale kanjogere Please kyoyagala let me say what you want. katonda atereereze ddala oyo gw'oyagala mu linnya lya mukama Let God rectify the very person you love. naye bw'abanga wakukulabya nnaku myaka gyonna If it's to bring you misery oba all that onyiiganyiiga lifetime, nkusabira ekiro ky'olwaleero mukyankalane agende I pray that you have misunderstandings this very night. Let him go. agende Let him go. bannaye akola eki bw'abanga wakukulabya nnaku If it's to agende bring you misery, let him go. kati musumba atandekera abaana Should he leave me that waliwo children? abanoonya ab'abaana gwe va ku nsi There are n'omukisa nga some gwakkedde men looking for women with children. nga gwakkedde When you're blessed, oli ajja kubuuza someone will ask you, akugambe bannange you know what? mwagalwa nakakufuna njagala Just kutegeera because I want to know more about you. olina ku mwana olinayo Do you omwana have a child? oba okyabirowooza nga You otidde think about okwogera it, fearing to talk about it. litabaniro lya myaka 17 ne livaayo Your son of 17 years comes out. mami Mommy, nkomyewo naye I'm back home, but mbadde ndi eyo nga I was there ntambulatambulamu moving around. sirika ono abadde akwana naga That's what supposing you say. ono mutabaniwo It's your son? banaye ngaoliko omwana Oh, omulungi you have a very good heart. obadde a good okimanyi son. nti bulijjo nsaba mukama nfuna Every omukazi time alina ku baana abakuze bwe bati Praying to God to get a woman who has grown up children. nga gwe byolowooza ebyokukwonoonera ate When byongera what kukola you think ki is going to
mess wamma up temukwekanga baana bammwe tusaba busabi mukisa gujje gweyongere We just tokweka pray for baana the bo blessing to increase, but don't never hide the abaana bo children. bajjeeyo ne ku Facebook balage Even post them on Facebook. atakwagala One who doesn't ng'olina love you, abaana don't have ne children. bwana akusanga ng'oli mbeerera If talikwagala he finds you a virgin, never love you. mbabuulira amazima I'm telling you the truth. kiri kiba kisiraani ku It is muntu just a misfortune upon someone. kyekyo kye tuyita obusiibe That's what we call bondage. nsaba katonda tumaleko omwaka guno nga waliwo abamaze okukola okwanjula Let's wind up this when someone has done an introduction. oba waliwo ceremony. akiwulidde n'akisanyukira njagala tumaleko omwaka I want guno by the time we wind up this nga year, waliwo abakoze ku mbaga when some people have made weddings, nsaba katonda akikukolere let God do that for you. abakuzeemu ku myaka Those who have grown up, sitegeeza abakaddiye naye I don't abakuze mean those who have aged, but those who have grown up. 20 and above Myaka abiri okweyongera obadde waggulu. okozesebwa You've been employed. ne bakuwa akaboda bw'oba oli mulenzi They give you the boda to ride if you're a man. n'ovugira bakama bo You ride and work for your bosses. boda ya miliyoni just A mukaaga boda of just 6 million. naye amazima ga katonda ku myaka gy'omaze e kampala But for basing on the years you spent in Kampala, kabajaji kaganye you failed to even get a mere bajaj. bw'ani yakufuuyira emmindi oliko kizibu ki Now who bewitched you? What problem is on your life? oliko kizibu ki What is wrong with you? olaba puloti mu kampala muno ne mu You see wakiso the many plots in Kampala and Wakiso. mulimu ne puloti nga ejjaamu amaka bulungi n'olujja There are even plots where you can build your house. naye nga bagitunda miliyoni 5 mubadde mukimanyi But sold 5 million. iye They are there. puloti mweziri mu wakiso There are plots in Wakiso. nga ya miliyoni 5 bwe When it's just 5 million. kituufu kaba katono It is true, it's a small one. naye gweokageraageranya n'enju gy'opangisa nti opangise ennyumba ruumu 2 gw'olaba byenkana Compare it to the house you're renting, 2-roomed house. naye ogenda okwesanga But only to find yourself, okeera ku makya n'okola you wake up so early and work, sente n'ozirabako oluusi and you see the money coming to your hand sometimes. ogenda okulaba januari nga lumu When you see January 1st, muyingidde januari 31 now you're getting to January muyingidde feebu 31st. You're getting to February feebu atambudde leero ana mumeka 28th. era 28 Today is 28th. era bw'ogenda okulaba emyezi 2 gigenze okozeeyo ki 2 months have passed. What achievement do you have? olowooza olemeddwa okufuna ebintu ebirungi olw'okubanga tofuna sente You think you fail to get No. good things because you don't get money? No. waliwo b'osinga okufuna naye nga bali better off than you You get more money than them, but akusinga okubeera so obulungi. developed Beekulaakulanyiza. buli kiseera All the time, they are eating life baba balya bulamu banyumirwa obulamu bwabwe. gwe sente bw'ozifuna When you receive money, oliko bubeezi kisiraani ate kyotaagala you kukkiriza just have a misfortune that you don't want to admit that you have. kubanga ne bw'owulira nga njogera ebigambo bino Because even when you hear me speaking these words, wekikugira kimu one thing comes to your mind. abalokole baabo Those are safeties. oba ni yabagamba buli abuulira abamulokole Who told you that whoever preaches is a safety? nze kyoli kyendi For me, what you are is what I am. so kati gweyogera kyoli nze For kyendi you speak what you are, what you bino are is what I am. byetwogerako si byabalokole What we talk about is not only for si safety. byabakatuliki It's not for Catholics. nze passion gye nnina ku mutima gwange The passion okuyayana kwenina ku mutima nti mu gwange. bantu abazze bawuliriza bye mbuulira n'okusaba kwe nsaba Amongst the men who will listen to what I teach and the prayers waliwo I make, ampuliriza nga akyali bubi naye wayitawo akaseera obulamu ne butereera olw'essaala gye nasaba thats my has passion anyone received any transformation because of my prayers and teaching? I love that word that you use, the transformation kyenjagala That's what I desire to see. naye puloti ya miliyoni 5 A plot of 5 million, amazima ga katonda n'oweza mu kibuga omwaka gumu you make 1 year in town. ng'otambula emotoka oziraba When you're abantu moving bazimba around, bagula people are buying cars, building houses. ebirango ku tv buli lunaku obiraba abatunda ettaka You watch adverts on TV, people are selling land oyingira and cars. emyaka egi You get to esatu 3 years. buli mwaka ennaku 365 oba 360 Every year has 365 days or 366. n'oyingira emyaka 4 You get to 4 years. n'oyingira emyaka You 5 make 5 years. but what's wrong with you Kizibu ki ekikuliko? nga ne bw'obala sente z'osasula mu kifo ky'opangisa Even when you calculate the money you pay as weewuunya rent, n'okwewuunya what's even wrong wonder, with you kizibu ki ekikuliko? sente z'okola ziragawa Where does the money that you work for go? okwata emitwalo 5 You get 500,000 si shillings. nyingi nnyo naye nazo It is sente not too much money, but it's some sensible Osibala. money. You count it. n'obeera so excited No sanyuka.
n'ogamba I love this kino nkyagadde kyenfunye naye but ogenda okulaba mu nnaku going bbiri to see in just 2 days awabadde emitwalo 5 n'ogamba where there was 500,000 wasigaddewo mitwalo 4 I'm only remaining 40,000 shillings. kiki How come? nazikozeseza ki What did I use the money for? n'otandika okwekansolinga You start cancelling yourself. wama Oh, I see. bwe nabadde ku kisaawe waliwo eyayiseewo ne kasooli When I was at the n'engula playground, someone bypassed with maize. I obusooli told, gwa sente mmeka ku mitwalo 5 how much is a mere maize compared to Ogwenusu 500,000 olukumi. shillings? Just 1,000 shillings. mbw'ate awo banakozeeko kyekira What else did I do? sente z'ofuna zonna nga bw'ofuna bweziso bwezikola ki The way you Let's see get the money is how you spend it away. essimu okyalemera ku kapeesa oba smart eyayatika enjatika And you see ana have mu a button bbiri phone, but or a smartphone with 42 cracks in it. olina n'ebiseera by'oginyiga n'egaana naye When you press that, it okyagiremeddemu refuses, but you're still persisting on it. emanyi n'okulaga no kaadi There even a time when it shows that card it tujiwulira telini. nabana balina kapeesa nga wagimanyiira Button phones, you're even used to it. nabagamba bwe bakusomera enamba totunula na ku kasimu When they read for a phone number, you don't even look at the olina phone. enamba yo Tell me your number. 075. kwegamba oli musibe indati ne positioni zonna zikuliwa You even know where all the digits are. ate nkubuulira obusibe nga bwakutoyiza okunyumirwa kapeesa n'ekunyumira ne weewuunya When you're bound with poverty, you can enjoy that button phone. omanye giteeka ku bluetooth n'oconnectinga ku ufa Connect to Bluetooth and connect to the hoof and play omanyi music. n'ogiteekako simanyi n'eyimba It simanyi can n'ekola even ki plays music for you very naye well. ng'amazima ga katonda ogenda Yet sincerely, your life is diminishing. owezezza emyaka 3 naye teweeyagala ebintu byo bifu You have made 30 years, but you don't enjoy your life. what is wrong with you Kizibu ki ekikuliko? waliwo abamu beekwasamu kankuume nnyo sente ezisaving Let me save money so much. saving does not increase somebody's status Okusavinga tekukwongerako bw'oba oliko kinene. obusibe ojja ziteeka mu bank oba mu kabox If you're bound, you save the money in the bank or in the saving box. ogenda okudda engulu ng'obadde oloota omwana wo ng'afudde odde engulu omukeberako ng'alina temperature alwadde When your child is very sick with a high fever, omutwale mu ddwaliro olw'obusibe n'amala okugembadde njogerako you take the child to hospital because of the bondage and which I have been talking about. omujjanjabire ku kitanda ennaku ezi You treat your child for 2 days, bakusabe emitwalo 3 mugumu ogenda okumenya And they ask akabokisi you for nga zennyini ze ziri 310,000 shillings. Breaking the box is exactly what you saving have. does not change somebody's level of wealth Okusavinga tekukyusa bugagga bwa muntu. naye sitegeeza nti mbi But I don't mean that saving is naye bad. ng'amazima gennyini But the truth is, practically mu byaddala, omukisa nga teguliiwo if you don't have a blessing, osavingira bizibu you're saving for problems. walalabyeko abantu abalunda enkoko Have a simple who rear chicken, ng'omuntu alina mukisa someone who is not blessed, atuuka okuzitunda ne zigaana okgenda time will come for selling and refuses to ebukogga sell, bwe buti and they all be ne shrinking. bagaana okutwala They refuse to take them. naye ng'erwala gy'alya Yet with the one that falls sick is what he hits at home. alya balwadde He alya only bali eats those fowls that are sick. gyasanze mu kisibo enkoko ebeera na kisibo ebeera naki kiraalo gyasanzeemu ng'eri The bweti one he has found in the poultry house almost, enkoko zimanyi okuzirika nekola bweti there's a way it can shake its head when ng'evaamu ebigambo nfa it's almost losing its life. bwe kityo That's how it happens. eyo gy'osala amazima gennyini n'osala omulwadde ng'aliko okisigeni And you slaughter a hospitalized. bameka abalyako ku nkoko endwadde ng'ogisaze kagendererwa kulwala Eaten, ya ne bamala bawanika naye nga weebali n'emimwa but gira you're here, you know you what eaten this. ebyo byonna binnyonnyola busibe amazima ga katonda All that explains the bondage upon you. obusibe bukugaana okulya enkoko nga namu Bondage n'oli will endwadde refuse you from eating a healthy chicken and eat one that is diseased. nga konna konna akabiri kali awo katangadde bwe When kati it's all very pale, n'ogenda okugula ennyama you go to buy beef. waliwo ey'ogumwaka 8 There's one of 18,000 shillings. eyo tebagiranga ku buno obugundi on speaker bu megaphones That one there is not advertised on the naye waliwo megaphone, gye balanga but it's one they advertise. ennyama gumuli 10 ennyama 11,000, 10 eyo gye balanga enyeeyo That one they advertise so much. sebo ntemeraako awo eno yagumu 8 This one is 18,000. nga mpulira balanga gumuli 10 The other one is 11,000. genda kuy'ogumweru 10 What's the one? sebo mpe nyama igulu 10 Okay, good. ate babeera ne kasimairi ab'engeri eyo gumuli 10 ekyo jami n'alyoka ateekaawo What's that cutting? kulubirizi oba kulubirizi oba biifu eno biifu gyagamba etunula eti n'alyoka akwata okulabira mu kuluma mumwa We'll cut the ribs. mbw'atema Cut it. ekikutwaza awaka ennyama Why would you take home gy'ogenda okulya nga buli omu alina kubeera mita 10 okuva ku munne kiki
beef that you can't easily chew. Ndowooza mubitegeera. I think I understand. Ne mujjula ennyama. You serve the beef. Naye ng'okugirya sembera wano. When you have to eat, if you have to eat it. Okugirya n'omala weerabira ogamba mukyala wo tisembera wano. You tell your wife go for it. You right. Find yourself eating. Forgive me, please. Ekifi. Kyokka nga nakyo kyagudde eri. Yet the piece has also fallen off. Ekikutta kiki? What is the problem? Ne bw'okuŋŋaanya n'obeera miini. Even though you're n'obeera mukodo. You be mean to yourself. Era ojja kumaliriza ng'osigadde nga bw'oli. You still remain the way you are. Wabeere waŋŋambirako omuntu nti gwe weetaaga mukisa gukubeereko. Tell someone that you need a blessing upon you. Ki ekyakusiba? What bound you? Bannange. Bane njagala na kino nkiyiseewo. Let me also say this. Bino nze siri wa kabinyozaalibwa bukujja I'm not a very simple person, but think about what I'm saying. Bameka ku mmwe nga naawe ova ku lujja naye nga tewali n'omu bw'ozaalibwa nabo ku maama. How many of you come from families that eyeevuga? None of your siblings from your mother is driving. Nze kyali kimbaddeko. It has never happened to me. Nja kunyumizanga mwe lwakuba abamu mutya okuwanika naye mazima ga Katonda mukimanyi. Just that some of you fear to raise up your hands, but you know it well. Abaana nga bwe muzaalibwa ku maama oba ku taata. You are born of your mother or your father. Ne mukuŋŋaana nga tewali wadde. You gather together when there is even none of you. Ate nga musaba omanye wa pastor gundi. You pray from pastors. Oteekako ne TV. Even turn on the TV. Mumanyi n'okubanja five-sided polygon. They even demand for the. Okitegedde? Ne mubeeraawo. You'll be there. Ojogedde. Ne mubeeraawo mu ntalo ez'ekisibo. You're there fighting useless battles. Naye nga mu famire mwalemererwa okufuna omukisa okuvuga akamotoka ak'emiliyoni 3. But you even failed to get a blessing of driving a 30 Monsonyiwe naye abamu bwe binaagaana ngenda basabira just mulungiwe mukwanibwa abantu babasigemu emmotoka. Some of you are just told to become beautiful and people so tonyiiga tokirabangako. Haven't you ever seen it? Atakyagala kireke. One doesn't want it to. Naye bwe kinaagaana nsaba Katonda akikole. I pray may God do it for you. Famire yonna ne mukuŋŋaana. The entire family gather. Ng'omuntu eyeevuga taliiwo. When there is nobody driving. Ku motoka zino ezikwata jaamu n'obonaabona ne jaamu. Out of the many cars that even make a lot of traffic jam on the roads. Ate ebyo by'ogamba mbu enjiri tekukwatako tunuulira emyaka gyo wegyeemu weka. Look at your age and check yourself. Ogenda givugira ku myaka emeka mumbulize neighbor wo. Ask your neighbor, at what age are you going to drive? Myaka emeka? What age? Kati nze nga nze va musibe naze nkugambe. Nsabira byokola byeggulewo bitambule bulungi ogende weevuge mu linnya lya Mukama. Yes. Let your efforts be blessed for you to God drive. By the way, I'm telling you as a prophet. Before this year ends, somebody in this service is going to own a car. That's a small thing. Yet you didn't expect it because something small. No promotion. Promotion. Ani yafaako obusibo obwo? Who is the source of that bondage? Tunuulira ebigere byo tebisobola. Look at your feet, can't it drive? N'akapiki ne kagaana. Even a motorcycle failed. Ovuga ka mukamaawo. You're riding one of your boss. Sijja kubaswaza ne kagundi ne wirubalo era opangisa Even a wheelbarrow just amazima ga Katonda. Banaani apangisa no ku wiru. Who is hiring a wheelbarrow? Yameka 5,000. 5,000. What is wrong with you? Buzibu ki obukuliko? Banaye twakoowa ennaku. We are tired of that misery. Ebyo byonna bye ndi mu kubuulirako eyo geyeena. All that I'm teaching about is hell. Relationships ezo ez'okwesibako eziri single-sided. Those Eyo relationships geyeena. single-sided, that is hell. Okola nga buli kyokwata tekifa mu kifo eyo geyeena. Whatever you receive doesn't profit you, that is hell. Okubeera mu bufumbo nga tozaala nga tolina mwana eyo geyeena. Being married barren is hell itself. Amusumba nze omusajja njagala tujja kubeerawo. The man loves me, we shall remain waliwo together. okwagala lwekusobola okuzirika. There is a time when that love you have between you two is nagamba quenched. naye amazima nkwagala naye. Say sincerely, I love you, fine, I love you. But no, I can't bear this anymore. Nga tasobola kigumiikiriza. When he cannot tolerate it anymore. Weerwaneko. Fight for yourself. Bajja kusulawo ng'olaba. They will dump you for nothing. Nsabira abazze wano ng'oyagala mwana. I pray for those who came to this place in need of a child. W'oviira wano ngenda kuba nkuwadde olubuto mu linnya lya By the Mukama. time you leave this place, I would have given you it.
omwami wagenda atuukirize butuukiriza Let your husband just fulfill. kubanga katonda yagaba byonna Because it's God who gives every good thing. njagala kibeere bwe kiti I want it to happen that way. abalina emirimu egitava mu kifo the same thing I'm talking about Those who have jobs that are stagnant, n'okola you work. mu kusooka ebintu byali bitambula If the start things were moving on well, n'otuuka awantu ebintu ne byesiba omulundi gumu at some point things got stuck. abamu mukola n'abantu ababi Some of you work with wicked people. omuntu n'akutunuulira byokola ne bimukwasa obujja Someone looks at the job you do and it becomes envious. obasanga mu masabo eyo bali mu kuggyayo ddagala kuloga bannaabwe You find them in shrines using charms to bewitch others. osanga ddogo bakuteereddewo awo obubi bw'omuntu ku mulyango They bring fecal matter and put it on your entrance point. bakuteereddewo omusaayi They brought blood, bannanga ebintu ne byesiba sacrifices, and things get stuck. kino kye kiseera This is the time. kino kye kiseera This is the buli time. alina bizinesi eyeesibye esaala yange Has a business that is stuck. This is my prayer for you. kusabira bizinesi eyo esumulukuke mu linnya lya Let that mukama business be released in the name of God. esumulukuke Let it be released. obulamu bubeere bwa For njawulo your life to be different. abange tukyagenda Together. kati nga mmaliriza As I wind up, ekintu kyonna ekikutawaanya anything that is troubling you kirina gye kyava has a source, came from somewhere. taata w'abaana eyali ayagala abaana Your husband who loved your children very much yakuvaako abandoned you, n'ebyabaana tayagala kumanya even no longer wants to know about the affairs of the children. abantu abamu banenyeza bwereere Some people you blame them less. tafaayo Is negligent. abantu abamu banenyeza bwereere Some people you would blame them less. omuntu agenda n'afuna omuntu Someone may get a spouse n'amanya nti abadde alina gw'ali naye and will know that he had someone before, yazaala n'okuzaala even gave birth to children, n'agamba kati wano omugezi and will say, if I'm wise, ono nteekwa mumugwagwawaza I have to fool this man. n'akyusa obwongo bw'omuntu byakusaaga And will corrupt the mind of the man. nga ne bwagamba nti kantwale fiizi omwana ennaku z'okusoma zituuse kangire kuweerezeeyo It's not the time to taking back the children to school. saawa ziri mmeka zigenda 2:3 It's getting to 8:39. akusuubiza ku saawa 2 One who has promised you at 8 p.m. omwana tugenda mutwala mu ssomero bwe You riti don't take the essomereko child to bulungi this school. tofaayo Don't worry. bugenda okukya By the time it gets to morning, okumugamba owange ndi wano omwana amaze okwambala I'm here, the child is done dressing up. wagambye okuweereza sente You said you'd send money. naye kikazi gwe kyova olaba But wantama that's why I'm fed up of you. ate buli lwokeera okunkubira ebisiraani bingoberera You call me first early morning, I get misfortune. ng'alinganga oli wayogedde na mulala As if you had talked to a different man noono before. wayogedde na mulala Now this one is also different. waliwo ebintu ebibeera ku bantu amazima gennyini nga waliwo ababireese bibeerewo There are some problems that may happen upon people when they are caused by particular people. nze kyenva ŋŋamba nti eyakusuuzaawo ne bakulekawo That's why one who made you to be abandoned, not eyo gye neglected, yamuwambira njagala olwaleero bamufubutula ettekeyo kabi nankirabe let her also be kicked away. simanyi oba waliwo akisanyukidde naye we have a god who knows how to judge Tulina Katonda omulamuzi asinga. toyombanga buyombi ekintu kibeerako ne gye kivudde Don't just complain that such a problem has come from somewhere. kintu kibeerako ne gye kivudde There is somewhere it has come from. naye bw'oba tofuddeeyo oba ogenda kulwana nakyo ebbanga ddene nga But if you're totegeera not mindful, you fight against it for long without understanding. restaurant yo yali ekola bulungi just from nowhere ne bifa Your restaurant was making a lot of money, but out of the blue, banaye abantu bangi tebaagaliza bannaabwe many people don't wish good for others. omuntu ajja ku saluniyo ngaza okubuuzaawo Someone ebintu comes to your salon as if it's good najja saluni n'agisiraanya and will bind your salon. n'atandika ogamba abakozi bo Will start telling your oyo employees mubi that one is wicked. ogenda okulaba abantu be wali okola nabo nga When you see the balungi people you're working with that we are nga good, batandika okyankalana they are starting to get naye confused. nga amazima tolina buzibu kapito Yet wanoonya you say, munoonye yeah, there's nothing wrong, you just look naye for the omuntu company yourself, akuguddeko olutalo oluyitirivu but someone is waging war against you. ogamba onaabadde ki And you wonder what is wrong with such a kyenva person. olaba nabagamba That is why I told you, buli kyolina kinyiiza omulabe whatever good thing you have annoys the enemy. abalina obuyinda obulungi Those who have the good noses, banaye munyumira nnyo mwebale kulabika bulungi n'obuyinda obuli pointi you bwebuti look good with those pointed noses. naye omulabe se baakutunulira ennyindo yokka n'ekuvumya But the nose alone will make you be abused or hated. lwonna lwonna oluyinda bweruti The nose is so pointed. ate ekyo kyakuvuma omanya kyamukuba And that thing he abuses you feel means he's offended by Okitegedde? it.
bw'akulabako kalangi mwabeerwe When he sees you light skinned, n'agamba okiraba he'll say, you see her? kyakwata mu kikebe She bleached herself. naye ng'oluusi akimanyi bulungi amazima tolina kye wakola. She well knows you didn't bleach yourself. maama buli mweru yenna yakwata mu kikebe. Did every light skinned person bleach kale herself? tetuganye waliwo abalina abakongovulu obwa bulaaka There are some who have black naye si buli mweru Why not every light yakwata mu ki person bleached herself? no Better. atakwagala agenda kuvumira n'erangi yo. One who doesn't love you will abuse you because of your skin color also. abanina ku figa ennungi Those have good figures. kyalo omulungi ateekwa kuba yakula A beautiful lady should have kawologoma will have a abeera triangle, n'ekiwago will be muscular. oba bano ba figa 80 All these ones of figure 8. atakwagala agenda nakuvumira ne figa yo. One who doesn't have you will abuse you because of your figure. obeera eno n'ebbina gyagamba laba ebiwuka laba ebiwuka A big n'olyoka omubuuza gwe eriri ebbina nnyabo oli olimu kawoowo kiki. atakwagala buli kyakulabako kye yeegomba agenda kikuvumya. One who doesn't love you, whatever good thing you have will provoke you of it. nze nange mbalaba eyo I also see them there, babeera eyo n'avuma mutunuulira nga nkolako komenti making comments upon me. ne I mutula see naye them, kati ono alina kyayagala and naye I nze say, this one wants something, kana but omuleka I'm quiet. I won't kubanga era tajja reply. tuuka wendi. Because you never reach my level. fe ekyo kye tubakola. That's what we do olaba today. bwe mbasomesezza okweyagala amanya gammwe biki ebi. Told you to love yourselves, your names. nina abantu mbadde mbasomesa nina abantu n'olwalira abankubidde ku There's simu some banumba. prophet called me today. oli mulogo You calling me a oli sorcerer? musamize You a witch? mbwe kye baagala nange nzije wano They want me to also come here tandika obbagamba and start telling them, enkya ku lwokuna tomorrow Thursday, yesu akomawo Jesus is coming back. mulinde agenda Wait kujja for him. bw'ati He will come from the bagayi skies. munsonyiwe Forgive me, please. abalinda yesu Those wait upon Balayira. Jesus, mugenda kufa nga temunnamulaba I swear to you, you will die without seeing him. tagenda kudda He will not come back. ye naye gwe bw'oba owakana But nange if you're contending with kale my maama statement, gwansinga eddiini gwe genda you're omulinde more religious than I am. Wait upon naye me. nze benzaala bano abaana bange abo bato But my children I have, njagala bakimanye nti katonda I want yabawa them to know obuyinza that God gave bali them mu authority. kifaananyi kya katonda They are the image of God. bayimirire ensi erabe katonda ku bo Let them ensi stand erabe yesu ku bo for the one to ensi see erabe God, muhammadi ku bo Jesus is there, ensi erabe amaanyi God is there. g'obutonzi ng'egalabira mwani for I want to see the power of creation Yes. in them. bw'osobola okubeera yesu wa famire yo You can be the Jesus of your family. abeeyo baganda bo ne bagamba bannaaye And your siblings will say, katonda yatulabikira God manifested himself naye nga before us. bategeeza gwe yakola ki But they are talking about you. yesu muhammadi byonna katonda Jesus Muhammad birabikire mu gwe ogenda obiraga to be abatalabanga katonda manifested in you for you to show those who have never seen God. okay gwe kati nyimiridde wano Now for me, I'm standing here. bayinza okutuma ow'ebisiraani n'oleeta And nze they said, yeah, for a misfortune person, akwera bempina gwe osobola okunoonya ab'ebisiraani n'otwala nze can you for a misfortune person and you take me? tosobola kutwala nze You can't take me. I'm blessed Nze ndi wa mukisa. ndi kifaananyi kya katonda I'm the real image of God. okitegedde kye ŋŋamba n'olw'ensonga eyo For that reason, naawe tandika okwewuliranga oli kifaananyi kya katonda also start to feel that you're the image of ogenda God. olokole maama waave mu kayumba akabi Go save agambe your mother bannange from yesu that poor yandabikidde naye nga And you say, yamulabidde mwani Jesus manifested himself to me through you. taata bambi alabe nga omukoleddeyo ekipya For your father to see something new you've ova done mu for him. ddiini ye oba mukatu ne Whether mwaba he's a musamize Catholic, even though your father is a witch and a atolaba sorcerer. nze owanga nzaala See my father, anywa omwenge boozes. okitegedde era bw'atyo bw'ali That's his nature, that's how he is. nze sigunywa kubanga saagala mbeere nga I ye don't drink it because I don't want to be like him. naye olw'okubanga anywa omwenge tekitegeeza nti gwanzaala But him boozing doesn't mean you're now my father. asigala yeye He remains as my father. kati ye bw'aba asaba bw'ati When he's praying, this is how he prays. wa musajja muprotestant Because he's a Protestant man. asaba bw'ati This is how he prays. ayi yesu Oh Jesus, nyamba help me wiiki eno this week embeerera ennungi for it to be good for me. njagala nkulabe I want to see you. kati bw'ava mu kusaba After prayer, nga ku lwokisande bw'avaayo like on Sunday, he goes for n'agenda prayer, n'akwata akagiraasi gets his glass n'anywa and drinks, n'adda awaka goes back home, n'atuula mu ntebe sits in his chair, n'adda ku kaleediyo ke and will get to his radio. kati nze nva mu mirimu He leeti may come from work late. nga talina nasuubi yagamba yesu Who doesn't ndabikira even have any hope? I say, mukama Jesus, ndabikira manifest yourself before me. nze nga ntambula n'abantu wange bano babiri basatu I move with 2 or 3 people.
nga tupakinga ekigodo kilo nga 6 We pack like 6 kilograms of ekyempuuta Nile tutegeera patch. n'ekigodo yenkulu eyekuze nekyekirala And what else? ettooke webale nnyo bunch of yabimanyi matoke. nakyekirala A big batch of matoke. embitegeka I prepared them very well. nenteeka wano 10 And I put 100,000 in my pocket. nenyingirawo And I come in. aba akyali mu birowoozo As kale she's still ebyo in deep thoughts, nga nkonkona I knock at his door. maama agenda okugulawo By the time my mom opens, ndabirawa Oh, my banange dear son. Hey. omwana wange My son, eh. banaye yesu oh, ankyalidde Jesus has visited me. nga ngwa mu kifo mukati alabyani Because now he's kubanga nze kifaananyi kya katonda oyo because I'm gwakola the image ki of God that she prays through. nga muwa byayagala I give her what she wants. era ngenda okuvaawo By the time I leave, nali nkiwuliddeko I never heard of mami wange my ng'ayimba mom singing. mami wange kakyala katono kalungi nnyo He's a ensonga slender lwaki nange ndi wakabi and very beautiful. namuwulira I ng'ayimba heard us singing. tasobola tayinza kundekawo yesu ali nange gu tasobola nze Me, sisobola mulekawo I can't ndi wamu forsake naye her. I'm with yesu tasobola tayinza kundekawo naye waliwo ogwana gw'ozaala But there is a son you may give birth to, ne guddamu ne gukulumya ebisa and you feel the birth pangs again I'm telling because of you. him. alo taata Hello, Dad? ali wano baamusibye His here was arrested. baagala akakadde kamu They n'ekitundu want 1.5 million shillings. n'otunda embuzi You send your n'otunda- goats. oba waakamugjayo After he just rescued alo him, maama Mama, guno yafunyisizza akaana k'essomero olubuto impregnated a school girl. kitegeeza It means amaka ago setaani agakyalidde the devil has visited that family. kati mbuuza Now I'm asking, twagala katonda atukyalire oba do you setaani want God to atukyalire visit us or the devil? gwali mu kifaananyi kya katonda You are in the image of God. njagala obeere mu mukisa I gw'otalabangako want you to enjoy a blessing you've never seen. waliwo alina kyategedde Has anybody understood anything? waliwo alina kyategedde Has anybody understood anything? ebyo byonna by'olaba All that you see, genda weekebere go and check yourself. biki by'oloota What do you dream about? ebirooto ebyo biraga nnyo omuntu ekizibu ky'olina Those dreams show the real image of the problems that you have. tosobola kuŋŋamba nti oloota abafu You can't naye tell me emirimu a gye dream watandise gigenda kuba Of birungi the neva deceased, but your jobs are going to succeed. neva Tekisoboka. tosobola kuŋŋamba You can't tell me nti ofuna omuntu ajja n'akukozesa that you get something that uses you nti naye sexually, mu relationship mugenda kubeera fine but you'll be well in your relationship. Tekisoboka. Never. Tekisoboka. era buli lwolaba ebintu ebyo ng'eno emabega ebintu byonooneka Whenever you see such things get messed up later. abaliko amaanyi amabi Those have wicked powers upon them nga gajja nga gagoberera amannya gammwe that come following your names. okay mu kifo ky'okusikira ebintu ebirungi n'oba nga osikira bibi Of inheriting good things, you inherit wickedness. be bantu ababeera mu buliri nga beebase Those that are poor may be in the bed sleeping. wakati mu tulo awo nga tonneebaka I nnyo mean, it's the sleep when you've not been taken so olimu oti deeply. naye okyalowooza okyawulira You're still conscious thinking. ogenda okulaba nga waliwo ekintu ekijja kijjanga muntu Something comes like a human being. ebirowoozo ne bigamba zukuka okigobe Your thoughts tell you, wake up and fight it oba off. tonnaba nakuddangulu nga Before you even wake kyakwanguyidde up, dda it has already grabbed you. n'olyoka olwanira ku ntebe oba ku buliri Then you fight from that bed or the chair. muli owulira nga anyeenya amagulu Deep ozuukuke inside, you feel as if you're shaking your legs to wake up. owulira nga anyeenya omukono As ozuukuke if you're trying to stretch up your hand to wake kyokka up. kyewunyisa nga owulira If you're cautious, you can Bulungi hear everything. bwe kiba kigenereta ng'ekyo nga If it's kitokota a oba generator, okiwulira you can even hear the sound of the Si generator. kirooto. It's not a thought. omulabe A dream. n'akukolamu byonna by'ayagala And the enemy does all the mess he wants. bw'amala okukukolamu byonna by'ayagala After doing all the mess he wants, awo nga kikuvaako oluvannyuma lya ddakiika 5 then it leaves you after 5 minutes. mbuulire yakusuubizza emikolo bw'anaagituukiriza ng'ekintu ekyo kikubadde How one who you promised introduction ceremonies will fulfill after that happening. never be deceived Tolimbibwa. kale ebintu eby'engeri eyo Now, things of that bagamba kind biba birina gye bikola ki gye biva have abantu somewhere they're coming babi from. People are wicked. amaloga aga buli kiseera Endless witchcraft. abamu n'obeera mu ofiisi naye Some nga of you in the office, omuntu gw'otalinaako na buzibu akulemezaawo never to be promoted you're innocent before everyone. Naye waliwo akulemesa okufuna promotion. teri kuva mu kifo No shifting from that level. gwe wabaaki What is wrong with you? so olunaku olwaleero Today, eyo ewava ebintu ebyo there where those things come from, ba tuli wano twogera musumba ali mu kwogera ali kwogera because the pastor is naye speaking fine, okubonaabonaako but you're suffering. kulina eyo
awava ekintu ekyo has a source where it's coming from. ekijja ne kikuloosa abafu abo ababiri bw'olaba That makes you have dreams of those two diseased people usually say. ekijja ne kikulaga That comes and shows you ng'oli mu impossibilities olina kyovuga ovuga motoka naye nga in reality tokivuganga when you're driving ekintu a ekyo car, yet you never do anything. kirabanga omukisa weeguli naye Sees kigukutte that the blessing is somewhere but it's holding it back. kati waliwo wekiva Now there's somewhere it's coming from. oli yayagala kubabbako ttaka mu famire n'akola ebyekirogo kati musirana from Someone nowhere wanted to grab your land in the family, now you're suffering. waliwo ekiteekeddwa okukyuka Something should change. mundabe mwenna abali wano Look at me, everyone here. abange embuuza I'm asking. kumwe abase wano mwenna Amongst all of you that came here obadde today, okimanyi nti waliwo omuntu mummwe do you know there's someone amongst you? obwedda njogera ebigambo bino I've been speaking all this, naye nga waliwo amaanyi amabi but there are some wicked powers agagezaako okwagala okusiikuula emmeeme eyo olina evil feelings you are ordinary amanya amabi. feeling muli munda waliwo ekigenda mu maaso ekitali kirungi There's something deep inside you that's going on that's not era good. osenga olumbibwa obubonero buno And you've been having these signs. ekisulo ku liiso erya wansi An eyelid twitch on the lower side. kubanga buli lwe kijja Because whenever it comes, ofuna problem you get a problem of ekizibu. era ekyokubiri gwe And secondly, njogerako the one I'm talking about, olina problem or you have a problem nti mulina entalo that you have mu battles famire yammwe gy'ozaalibwa in your family where you're born. ez'okuba nti waliwo abantu Because there are people abalwana nawe from nowhere that fight from you. ebigambo ebibi When wicked words birwana nammwe but from nowhere nga tomanyi fight with tolina you, ne kyewakola yet you're innocent, there's nothing that you committed. naye olutalo weeruli But there is a battle. kati kyekikutaddeko kye kino This is what that's caused to you. olemererwa nnyo You fail a lot. buli kyotandika buli kyogezaako kirina engeri gye kifa Whatever you start upon fails along mu the ngeri way, gy'otamanyi in a way that you don't know. naye nkugamba But I'm telling you, nti newankubadde ebikyamu ebyo bikubaddeko even though such wicked things have happened to you, omukono gwange guno baasha mwetegereze mundeetera abantu abo ngenda kukozesa omukono gwange guno I'm going to use my hand. njagala kuddiza abantu mukisa I gwabwe want to restore their blessing. mukama njagala ndaba abaliko amaanyi ag'amalogo nga gabavaako kati Lord, I want those with spirits so. eno yesaawa Now is the time. yesaawa Now is the time. amasitaani gaveewo Let the wickedness leave. abantu bafune katonda eno yesaawa For people to receive God, now is the time. bwe basindikira ebintu ne bamukyayisa abaana be Whoever they sent charms to and they muntu made, ne bamusulira abaana they dump children to you. n'obonaabona n'abaana n'obonaabona n'abaana Children. ate gwe njogerako wooli And the one I'm talking about, you're around. mujjawo bye yakola ku bulamu bwe tomanyi ne gye bitandikira You don't even know what your core naye was njagala about your katonda life. akuggyeyo But I want God to take you out. amasitaani amaanyi amabi amajini The demonic powers. ebibagaana okukulaakulana Those things that make you fail to prosper, oyo that aliko one ebintu bingi has a lot of wickedness upon him. bwe kulagira va ku bulamu bw'omukazi I oyo command you leave the life of this lady. Luma. Get out. amasitaani agabatuulako nga bagasindika The demonic powers upon you. Ebiseera byammwe biweddeko. One. Who are you? yagala mukola ki What do you want to do to her? oyagala kumugyamu lubuto You want her to have a miscarriage? yakukola ki What did she do to you? yagaana kukolera Refused to work for you. gwe wali omukozesa Yeah. kati omwana we omwagaza ki olubuto lwo What do you olwagaza want with her pregnancy? addeyo ewaabwe ate omwami we Go back to her place. kale kati
Now, bw'ayagala okugyamu olubuto he lwe wants her to have a miscarriage. nsumulira omuliro gwa katonda I awo release ayimiridde the fire of God from where she's nsumulira standing. omuliro gwa I katonda release the fire of God. gwokya amasitaani agamuliko Let it burn the wickedness upon nsumulira omuliro her. gwa katonda I release the fire of God. nsumulira omuliro gwa katonda I release the fire of God. nsumulira omuliro gwa I katonda release the fire of God gwokya amasitaani aga gatudde ku to mutwe burn all wickedness upon her head. kuteekako omukono gwange nga ndaggira bibakwambaza bive mufube nnyo okumutegeeza gye muwuliddeko Make sure that ensibuko y'okubonabona kwe oli yali amukozesa one was employing bwe her. nkulagira ove ku bulamu bw'omukazi oyo I command you to live the life of this alina ebintu lady. byaloota ebikyamu ebikyamu There were the things that she ebitategerekeka dreams about, era gwe and you kusabira ekyo ekintu ekikulondoola mu bulamu